Srinivas Rao and other fellow members. And today's speakers, Mr. B. Gauri Shankar, Head of Business Development of Southern Region of National Stock Exchange of India, and Mr. Harisurya Sir, Associate Director of Saffron Capital Advisors Private Limited, and other fellow members and my dear students and other viewers, a very good evening and hearty welcome to today's program. It's a very rare and wonderful opportunity to hear from the most important and efficient and eminent speakers and very experienced. When I read the profile, and they have a lot of experience in this area. And please grab this opportunity. And I request our chairman sir to give his welcome address. Thank you. Good evening, all ladies and gentlemen, my dear members, students, and also Rotarians and Rotary means business RMB members, and also members across the AP Chamber of Commerce. So I welcome you all for the today's webinar on the alternative finance mechanism through for MSMEs through stock market. Friends, as you all know that finance is the lifeblood of industry and commerce. See, without finance, we cannot even run any show. More particularly in this pandemic situation, where we are stopping every investment type of opportunities, and then we are just spending very, very sparingly in all the avenues. And now that the finance will playing a very, very crucial role. Of course, the honeymoon is also going to be hand up by this month end, because all the persons are having moratoriums and EMIs are being temporarily monitored, or that is going to be end by this end of this month. From the next month onwards, we have to pay our EMIs and all these things. We are not getting our rent, salaries, or whatever that business is not also doing good. In this situation, it is very, very difficult to run the show. So forget about the financing and other factors, but even for the daily routine things also is becoming very, very difficult. So there should be some mechanism that has to be driven by the government itself. In this critical situation, government announces through Atmanirbhar Bharat, there are a lot of things to the MSMEs. So the MSMEs who are playing very, very crucial role is now playing a very crucial role in the national economy. So we have to strengthen the MSMEs through any other mechanism other than the banks or financial institutions. That comes to my mind is through stock market. So friends, today we are just shaping out a very good webinar with the help of NSE Emerge. And we are having an excellent, eminent faculty, Harisurya sir from Saffron Private Limited, and also Gauri Shankar sir, who is heading the division of Southern Region, who is going to explain about the what is the alternative mechanism for the MSMEs through stock market, and how can we raise the funds, and how can we get out of the very, very important task of the financing our own businesses. So before sir is going to start, Gauri Shankar sir is going to start, I request our secretary Shita Shirin ma'am to kindly introduce Gauri Shankar sir to the all members of our institute. Thank you. Over to Shrita ma'am. Unmute. Thank you, sir. I'm glad to read the profile of B. Gauri Shankar, Southern Region Head of Business Development of National Stock Exchange of India Limited. Regarding his academics, he holds a master's degree in Business Administration in International Business from the Faculty of Management Studies, BHU. And regarding his working experience, he has more than 15 years of experience in Indian capital markets and has worked in various roles at NSE. Has got a comprehensive knowledge and understanding of listed derivatives and exchange traded products. His specialties include listed derivatives, business development, new product designing, and derivatives pricing. In his current role, his spreadsheets
He spreadsheets the business development of all the exchange products and education initiatives and SME listings in Southern region. With his brief intro, I request Gauri Shankar sir to present on the today's topic. I request all the members to grasp this wonderful and rare opportunity to hear from the most experienced person in stock exchange transactions. Thank you. Well, thank you, Madam Shireen, for that introduction, and thank you, Srinivas Garu, for setting up the context for today's session. Respected dignitaries, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to be here on this webinar presenting on the alternate financing mechanism for MSMEs through capital markets to this August gathering. And I would like to thank the team at Vijayawada branch of SIRC of ICI for giving us this opportunity to interact with you all. I hope you and your loved ones are in the pink of health and are doing well. We are going through an unprecedented times, and there is a lot of uncertainty out there in the business and markets. While everyone is getting prepared to live with the COVID, trying to adjust with the current situation and learning new ways to get back to work. The immediate challenge that the corporates will have to deal with is in managing their finances, particularly small and medium enterprises. Maintaining last year's top line is going to be a major problem for many small and medium enterprises. Though the long-term outlook for the corporate India looks very positive, there is a need which we as a community and you as particularly chartered accountants who play an important role in shaping up your clients' profiles or business as an advisors need to address these immediate challenges that SMEs would face, and you need to be advisors to them in this situation. Also, the government announced a series of measures to support SMEs to deal with these challenges as a relief measure. Now, Abhishek, if you can bring up the slides, please. Abhishek? Well, thank you. On the next slide. Like we can see from the slide, SMEs play an important role in the economy, in the developing nations. It is really needless to mention or highlight the importance that the role that they play in building the nation's economy. They are also considered to be the backbone of the economy. They contribute significantly to the employment, to GDP, exports. They are the largest contributors to the employment in the country. And in today's session, I would like to talk about two platforms which have been created to facilitate the growth and development of small and medium enterprises, exclusively built for them. There is an ecosystem which has been created way back in the year 2010 and subsequently in 2015. So I'm going to talk about these two platforms, one addressing the immediate issues related to managing working capital and cash flows, which is a TREADS platform created by RXIL, and the second one to meet the long-term funding requirements through NSE Emerge. Now moving on to the next slide. In the year 2015, RBI issued norms on trade receivables e-discounting system, which actually paved the way for setting up TREADS platform by RXIL. RXIL stands for Receivable Exchange of India Limited. It was incorporated in the year 2016 as a JV joint venture between SIDBI and NSE, the Small Industries Development Bank of India, and NSE in 2016. The main objective of this particular platform, which is known as TREADS, is to address the financing needs of MSMEs as well as the delayed payment issues that they face while realizing the outstanding dues from their buyers. So through this platform, it is an online platform and institutional mechanism which is being kind of built for financing, factoring,
of trade receivables of these MSMEs who on this system are known as sellers against corporate buyers or against government departments and PSUs through multiple financials. So the participants when we look at the participants who are there on this trades platform who facilitate all these transactions, they include buyers, sellers. Sellers here, like I said, is only MSMEs can participate as sellers on trades. Bill discounting platform operators and financiers. So trade connects all these stakeholders, buyers, sellers, and financiers on this particular platform where it said only MSMEs can participate as sellers to realize their outstanding dues from the buyers. Sorry to interrupt you, Gauri Shankar sir. You can oscillate in between Telugu and English also, because there are some business community people are also there, so that they can also understand very well. Sure. Thanks for that input, sir. Thanks for the feedback. Thank you. So current situation handle చేసేటప్పుడు immediate గా రెండు challenges ప్రతి ఒక్క corporates ఎదురుపడతాయి, particularly small and medium enterprises కి. One, to immediately to handle working capital requirement. Rendo, the long term funding requirements for the growth capital. So immediate ga ante in the current situation chala bills untayi where outstanding bills, receivables as a sellers, MSMEs, suppliers, it takes a lot of time, chala time to realize them, to encash them. So immediate working capital requirement చేతి డబ్బులు ఏవైతే అవసరం పడతాయో, if that process can be shortened, అది అంటే ఆ టైం రియలైజ్ అయ్యే టైం తక్కువ చేయడానికి there's a platform called ట్రేడ్స్. NSE and SIDBI కలిసి జాయింట్ వెంచర్ చేశారు 2016లో. సో వేర్ so the MSMEs they can place their bills and they can realize ఏదైతే అవుట్స్టాండింగ్ ఉందో బిల్స్ immediate గా within 48 hours. There's a process called factoring on ట్రేడ్స్ platform. So 2 రోజుల్లో within 48 hours one can realize the outstanding or the money which is due against those receivables. So ఈ platform లో the participants are sellers, MSMEs అందరూ sellers గా ఉంటారు. Then there will be buyers, PSUs, government undertakings, corporates buyers గా ఉంటారు. And entities can only SMEs can participate as sellers. అయితే what is the benefit in current situation లో outstanding? There is a survey which has been done. Survey లో ఏం తెలిసిందంటే it takes more than 90 days to realize bills. Supply చేసిన వస్తువులకి to encash or to realize those bills, it takes more than 90 days on an average. And current situation లో even all those buyers who would have bought from MSMEs, వాళ్ళ పేమెంట్ చేయడం కూడా కష్టం అవ్వచ్చు. So in this process, ట్రేడ్స్ platform is pretty much there, which is available for SMEs to through the process of factoring to realize those bills. అయితే what are the advantages? దీంట్లో లాభాలు ఏంటి ఫర్ సెల్లర్స్, దట్ విచ్ ఇస్ SMEs? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ఏదైతే టైం పడుతుందో టు రియలైజ్ ద బిల్స్, receivables, that comes down significantly. So within 2 days one can have funds in their hands against those bills. And flexibility to choose financiers. Direct ga velte idina bank approach aithe there will be only one financier, but there will be a pool of financiers with the lowest bids. Meer choose kuda chesukovachu. So once you place the bill, there will be financiers who will be bidding for those financing requirements. So you can choose amongst the best one. Evaraithe takku kistaro, that negotiation power comes at one place. And there is no obligation on seller to repay. So once మీరు ఏదైతే ఫ్యాక్టరింగ్ త్రూగా బిల్స్ రియలైజ్ చేస్తారో, యాజ్ అ సెల్లర్, యాజ్ అ SME, you need not again pay back to the financiers. It is basically the buyers, they will be paying to the financiers. That is for the benefits to the seller. Benefits to the buyer, ఎవరైతే కొనుగోలుదారులు ఉంటారో SMEs నుంచి, లేదంటే ఎవరైతే కొంటారో SMEs నుంచి, so for them through this platform it frees their finance team bandwidth, quicker payments చేయడానికి, it helps them. Also, they will be able to kind of improve their negotiating terms. ఎందుకంటే generally 90 days లో పే చేసేది, you are allowing them to kind of quickly encash. So as a buyer also,
buyer has a better negotiating terms with the sellers. And for the financiers, third entity which is there on this platform, for them funds are distributed through RXIL. So defaults అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే these are top rated buyers who are there on the platform. So and also for financiers, ఒక్కసారి they get access to a lot of buyers on the ecosystem. Otherwise their sales teams have to go and source the customers. ఇక్కడ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏమవుతుందంటే at one shot they have the access to the buyers by being on this platform. So this is about Threads platform, which has been created in 2016, which is available for SMEs. Now moving on to the SME Emerge platform, which is created to facilitate growth and development of SMEs again, but to basically on satisfying the requirements or need of the capital for the long-term fundings. So, ఇప్పుడు మనం ట్రెడ్స్ ఏవైతే చూసామో that is for maybe bills which need to be realized or short-term working capital. But one of the biggest challenges that SMEs face చేస్తాయి, once we get back to our work, is in arranging funds for our long-term growth capital requirements. So, మనం ఇనిషియల్ ఫస్ట్ స్లైడ్లో చూసాం the contribution what SMEs really do to the country's GDP or employment. So, anta important role play chestunnapatiki, there are a lot of problems that SMEs really face, and those SMEs, you may be having, you yourself could be an SME, you may be having a SME unit, or you could be the accountant, as a client also you may be having SMEs with you. So here, there are no other source or platform where SMEs can access public equity. Private equity అయితే access ఉండొచ్చు, కానీ public equity కి SMEs కి source లేదు earlier, prior to 2012. So I'm sure many of you would be aware, చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది, that we already have a platform where larger corporates are listed, and after raising capital from public. However, eligibility criteria, so more than 1600 stocks already listed ఉన్నాయి, మీరు రోజు ఉంటూ ఉంటారు వార్తల్లో, so which are getting traded on the main board platform. But the eligibility criteria ఏదైతే అర్హత ఆ ప్లాట్ఫామ్ లిస్ట్ అవ్వడానికి అర్హత పొందే ఏవైతే క్రైటీరియా ఉందో, for SMEs that becomes very difficult, and also it is very costly for them to really meet out those expenses. So this triggered the need for creating additional alternative efficient sources of funding for SMEs, and because of which NSE Emerge has come into existence. The Prime Minister Task Force 2010 law, they have recommended setting up a dedicated stock exchange for SMEs. SMEs కోసం ఒక dedicated stock exchange setup చేయడానికి Prime Minister Task Force recommend చేసింది, to enable themselves to raise equity from public directly, which is otherwise available only for larger corporates till such time. Subsequently, SEBI, who is a regulator in capital markets for us, has laid down the regulations for the governance of SME exchange platform, which led to setting up of NSE Emerge. So NSE Emerge 2012 we have set up. This platform doesn't require any collaterals. In guarantee పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, like in case of debt, and it is very safe. The platform chala safe endukante this is also regulated by SEBI, which is the regulator for the main board platform, as a separate segment on NSE. So existing NSE stock exchange lone, where the larger stocks are available, larger corporates are listed on the main board, it is on the same platform as a separate segment. It is available on NSE, and also it is expected to get wide variety of investors into business as same trading terminals. ఏదైతే ఫర్ మెయిన్ బోర్డ్ కంపెనీస్కి యూజ్ చేస్తారో, ట్రేడింగ్ నెట్వర్క్, బ్రోకరింగ్ నెట్వర్క్, ఇన్వెస్టర్స్, ద సేమ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఫర్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ దీస్ పర్టికులర్ స్టాక్స్ after listing. So it's the same terminals, and then we have more than 220,000 terminals across the country, so where this particular stock will be available for trading after listing. Moving on to the next slide, since 2012
Since then, we have 210 companies. As we speak today, there are 210 companies which got listed on this platform. Already 210 కంపెనీలు యూటిలైజ్ చేసుకునే ప్లాట్ఫామ్ని, అండ్ దే రేజ్డ్ మోర్ దెన్ 3,000 crores. 3,000 కోట్ల కన్నా ఎక్కువ ఫండ్సే త్రూ స్టాక్ మార్కెట్ ఎమర్జ్ ప్లాట్ఫామ్ రేజ్ చేశారు. యావరేజ్ ఇష్యూ సైజ్, ఈచ్ ఇష్యూ తాలూకా అంటే ఐపీఓ సైజ్, యావరేజ్ సైజ్ 15 crores ఉంది on NSE. And companies listed on emerge platform come from 19 different sectors. So when you see the representation, wherever I think platform utilize chesaro so far, so it represents a wide section of industry representation, almost 19 different sectors dintlo unnai. And out of these 210 companies, 38 companies have already migrated to the main board. So there is a mechanism we will see in the subsequent slides where after listing on emerge platform, ఈ ఎమర్జ్ ప్లాట్ఫామ్లో లిస్ట్ అయిన తర్వాత కొన్ని ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మీట్ అయిన తర్వాత దే కెన్ మైగ్రేట్ టు ద మెయిన్ బోర్డ్. సో వేర్ ద లార్జర్ కార్పొరేట్స్ డూ ట్రేడ్, దీస్ కంపెనీస్ ఆల్సో మైగ్రేట్. సో ఆ కోవలో 38 కంపెనీస్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ migrated to the main board. Moving on to the next slide, Abhi. So when a company should consider listing on an NSE emerge, so when you look at your own company or when you look at your own clients, so this slide we are going to understand while a stage lo unte they should be considering themselves to come and list on this emerge platform. A stage lo untunnappudu suitable ga untundi, let us understand. So while growth but chuste we can classify all the SMEs into four categories based on their growth. Starting low, you can see at the startup stage, sources of funds mainly promoter owned untai. Basically, while promoter talaka sonta funds ledu ante borrowed funds from friends and family. Opportunity, that is what it will be there at the startup stage. But when companies at the early stage, which is the second stage from the below, so when companies are in that early stage, our sources of fund anadi koncham a net koncham perugutundi, where entity may also get benefit from government schemes, promotion schemes nunchi kuda benefit undachu, funding undachu, and of course funding from banks kuda start avutundi. And if the business is really good, then it may also attract some angel funds, angel investors or VC funds into the business. Now the top bucket edaithe undo large company, our box lo unna companies, they can easily meet the eligibility criteria, they can easily satisfy the eligibility criteria, and they can access capital through stock markets, they can list. But however, a company like the early stage ki kodiga pain unnayo, and then of course the center box growing phase lo unnayo, they face challenges to secure the growth capital. వాళ్ళకి they, of course, because they are not that big to access public equity, it is all prior to 2012, and they have moved beyond certain level because the popular source of funds when you are at early stage, banks are predominantly the popular sources of funds for a lot of SMEs, but banks will have limits. వాళ్ళకి లిమిట్స్ ఉంటాయి to the extent of which they can lend to a particular corporate. Also, corporates are asked to provide sufficient collaterals. Well, collaterals kuda adugutarante as a guarantee. They need to, the promoters will have to keep something. Anta collateralized loans untai to infuse additional equity, or to have further rounds of funding from the bank. Some good corporates may also attract private equity investors. Company chala manchidi, ideas chala bagunnai, so it may attract private equity investors also. But however, it comes with its own caveats in terms of control that they may want to have in each and every decision of the company. Not only just that, even private equity investors unna, they also, when they want to exit, they will eventually ask the promoters to go for a listing. So the end destination is going to be anyways listing where they can easily liquidate, easily exit route aithe vaalaki dorukutundi. So who all can list on NSE emerge? Let's see who all can list on NSE emerge. SEBI regulations in cheptunnayi. As you can read from the slide itself, post issue paid up capital. To simplify the first box,
So post-issue paid-up capital on face value should not exceed 25 crores. So adi oka criteria. Does this mean a company cannot raise more than 25 crores? Answer is no. They can raise even beyond 25 crores. If the business can command premium, the issue size could be higher. We have seen issue size of 90 crores also. So what we are saying is only on the face value, the paid up capital should not be exceeding beyond 25 crores. So one more relaxation in because they want to accommodate SMEs on emerge platforms, so they have relaxed the norm. About 10 crores they can access the main board platform, whereas even less than 10 crores SMEs can access this platform. That is the relaxation that is being done by from the regulator. But if your company is good and if it can command premium, it can even raise even 100 crores also from the market. So other eligibility criteria, if we look at them, the company should have a minimum 3 years of operational history. 3 సంవత్సరాల operational history undali. దాంట్లో 2 years positive cash accruals undali and positive net worth అయితే ఉండాలి. Net worth అనేది positive గా ఉండాలి. Now moving on to the regulatory framework, minimum once IPO open చేసిన తర్వాత, అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత IPO లో అట్లీస్ట్ 50 allottees అయితే ఉండాల్సిందే. Minimum 50 allottees should be there. Vis-a-vis 1000 in case of main board. Ikkada again, SEBI regulator has given those relaxations. So main board platform lo, the larger board platform lo, minimum 1000 investors allottees undali. Ikkada minimum 50 allottees unna, that can go successful. And DRHP prospectus edaithe undo, that will be filed with exchange. Whereas in case of main board platform, that has to be filed with SEBI. So filing with the exchange reduces the time significantly in terms of processing time. IPO listing time anedi dani valla koncham taggutundi. So the exchange gives approvals, and the prospectus will be filed with the exchange. And another unique feature on this platform is 100% underwriting. I'm sure as accountants would be, chartered accountants would be knowing what is underwriting here. But on SME, once a company decides, okasari company decide if they file their prospectus and the issue is open, in no case other than probably withdrawal from the corporate or any regulatory action, ee rendu kaakapote, in no case under subscription anedi ante devolvement anedi undadu issue di. So the entire issue is underwritten to provide peace of minds to the corporates. That also comforts corporates to a large extent. And another important criteria is that a corporate should dilute at least 25%, which means at least 25% stake shares has to be issued to the public. And another again unique feature in this platform, which differentiate from the larger board, main board, is market making. There's something called market making for a period of 3 years. List in tarvata 3 years varaku. So market making is a process where there will be officially appointed market maker who will be providing quotes, buy quote, sell quote, rendu quotes continuous ga market lo provide chestu untaru. Because once it gets listed, if someone wants to enter into the stock, or existing investor wants to exit their position, there will be counter quotes always available on the platform. Again, that gives a peace of mind to the existing investors. So IPO lo everything invest chestaro, they should have an exit route, right? So there will be somebody who will be continuously be available on the order book, providing both buy and sell quotes. And post listing compliance chusina, it is relaxed. It is relaxed in terms of half yearly audited accounts published cheste chalu instead of quarterly. Main board companies, I think they have to publish their results on a quarterly basis. Here it is only half yearly. And but however, corporate governance norms are same. There is no relaxation on the corporate governance norms. That is again boosts the confidence of potential investor.
we talked about SME can migrate to the main board. So after spending 2 years of time on SME emerge platform, and if the paid up capital is between 10 to 25 crores and market cap 25 crores ki ఎక్కువగా అయితే, then these companies are eligible, subject to meeting other regulatory conditions. They can migrate to the main board. So this we have already discussed. 38 companies out of 200 companies have already migrated to the main board after spending 2 years. And another, I would say, unique feature on this platform is the amount which is required to be invested. I mean, as an investors, minimum application size, IPO low, I'm sure some of you would have already subscribed in IPOs. So here, the minimum application size is 1 lakh rupees. And also minimum trading lot. And trading lot is basically the quantity in single leg. ఒకవేళ మీరు అమ్మాలన్నా కొనాలనుకున్నా అది ఒక 1 lakh వాల్యూ ఉన్న స్టాక్స్. సో బేసికలీ లాట్ సైజ్ ఉంటుంది, which is minimum 1 lakh rupees. So buy చేసినా సెల్ చేసినా that has to be dealt in the lot size of 1 lakh. This is again differentiating factor. Main board లో ఏమవుతుందంటే, even with one share, people will be able to buy and sell, but here the shares will be in the lot size of 1 lakh. So that is again differentiating factor. Now moving on to the next slide to see the benefits. To see the listing process. So listing ante చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ అలా మీకు అనిపించవచ్చు, బట్ this is fairly simple. Once I think 50% of the work is done if the entrepreneur understands the benefit and he is ready for going for public. 50% work akkade అయిపోయినట్టు భావించాల్సిందే. So in very simple steps, there you need to kind of share your profiles with NSE. There will be an interaction with NSE officials, NSE team, to see if we can basically whether you're meeting the eligibility criteria ఏవైతే regulator and NSE prescribe చేసాయో, whether మీ company మీ client company eligibility criteria meet అవుతుందా, and then subsequently there will be appointment of intermediaries. Once you get okay, then you need to appoint intermediaries. So Mantoni Harisurya garu unnaru as a next speaker. So he will definitely be telling you they're one of the important intermediaries who are merchant bankers. So merchant banker, then you have RTA, then for handling of your shares, you will be having a banker. So there are other intermediaries also. I'm sure he would be covering that in his topic. So so merchant banker is one central key intermediary in this whole process. You need to appoint those intermediaries who will be helping you in DRHP preparation, documents, filing, a lot of other things. Then subsequently, DRHP prepare ayin tarvata, that will be filed. The offer document is filed with NSE. NSE works on that DRHP document and does the due diligence. Due diligence law, we will see whatever the disclosures that have been made are true, and we have our internal norms to check if everything is in order. Then if we are satisfied, then exchange gives in principle approval. So this DRHP, basically the approval is given by exchange itself. It doesn't go to SEBI. And subsequently, the issue is opened, and you can have the company listed immediately after allotment of the shares. Now it is so simple in terms of the process. Now when we see why one should really listing will labham enti, why I should be listing my company first of all on the exchange, and what is this platform, how you can access, let's just understand. So in terms of what are the benefits that accrue by listing, there are many, but we tried to show some of them which we thought the existing already available listing chesaro who got benefited also from their experiences. So first and foremost is efficient listing
is one of the efficient and cost-effective forms of raising capital. Why do I say that? Equity financing actually lowers the debt burden. What is the debt burden? Continuous fixed servicing of debt. That is irrespective of the business cycle, whether business cycle bagunda leda. Like Srinivas Ragharu, he mentioned in the opening in his opening remarks, he said we are now going to have the EMIs starting on. So whether the business is really doing good or not, that is immaterial. You still will have to service the debt, and that is at a fixed cost. So for debt financing from banks, SMEs also require commitment of collaterals. మీరు ఏదో ఒకటి తాకట్టు లేదంటే గ్యారంటీ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. So SMEs will have to pay interest at a fixed rate, and also since debt long term తీసుకుంటారు కాబట్టి that makes a dent on the balance sheet till you repay those debt. SMEs assets, proprietary assets, proprietary firm అయితే otherwise companies assets are also subjected to attachment for recovery. Recovery payment కాకపోతే the assets are also attached if principal or debt is not paid. But in case of equity, an investor in equity capital is like partner. He is like partner in profits, partner in losses. And of course, there is no compulsion to refund the amount invested in shares because it's perpetual capital. And there is no obligation also to pay interest on equity shares. So investor actually also benefits by investing here, because if the company performs, he is going to kind of get the benefit in the increment in the value of the shares that he is holding. So when you see the cost, the equity capital has one-time cost of raising it. But if this cost is apportioned over a long period of time, I think the cost of the capital is insignificant. And I'm sure మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే, debt and equity capital, there has to be a healthy mix. రెండు ఉండాల్సిందే, but it has to be a healthy mix. It should not be over leveraged, which means only 100% debt మీద ఉండేటట్టు కాకుండా there has to be proper mix of equity and debt, which makes the balance sheet also look healthier. Going for public issues of capital is likely to also enhance the company's visibility. Visibility ఎందుకంటే SMEs will not have huge budgets, really marketing budgets to spend for getting that visibility. And visibility lekunda, this is very important for any company to market its products. So by listing process, greater visibility in terms of public awareness is gained through media coverage untundi. You file the document, the DRHP document with the exchange, which again gets a huge coverage in publicity. There is a coverage by sector investment analyst. If you belong to a particular sector, there will be coverage about your company on that particular sector. And also it can provide a greater profile and credibility. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే with higher increased visibility, there are more diverse group of investors also who would come into the business. In case of say private equity, they would come with a fixed tenure. So they will have some kind of a time frame in their mind, and they want to exit, and they need somebody else to really take that. But with equity, public equity ఎప్పుడైతే ఫండ్ మీరు యూటిలైజ్ చేసుకున్నారో, each investor will come with a different time horizon. So there is a continuity and perpetual thing which would be there in case of listing. Also, it helps in listing helps in increasing the credibility. Why did I say that? Listed entity is considered actually even when you see outside also, they secure a higher credibility rank than an unlisted one, because once the company is listed, it is perceived as big and credible, because the company is governed by a market regulator. So exchanges govern chestunayi, SEBI govern chestundi. So people expect that it is probably having a transparent policies it is following. So that actually adds to the credibility. That also will have a higher ranking in terms of the credibility. And increased visibility and coupled with this credibility helps these entities adding and winning new clients from new geographies. Before listing, probably you are confined to a local market or within the country, but listing helps you to kind of
widen that boundaries where you can operate. Listing also helps in appropriate valuations in terms of, if a company is not listed, you all know what is the value of the shares. It is as recorded in the books, and there is no yardstick really to measure in the market. However, once the company is listed, the market, the share price is determined by the market itself. So if there is a good performance, the companies will be rewarded by increase in their share prices. If it is, and vice versa also. If they don't do well, of course, the valuations would come down. So, but however, listing helps in knowing the true value of the company. And ఈరోజు మనం వింటుంటాం, some XYZ person has moved up in the ranking in terms of world richest, second నుండి third, లేదంటే third నుంచి second అయ్యారంటే it doesn't mean that వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ పెరిగాయని, బట్ generally it is the value of the shares which they hold really actually gives them the valuations. That is what actually makes them to move in those rankings. And as part of process of listing of SMEs are also required to adopt the norms of corporate governance. Manam already discussed chesam. So this also aims at ensuring transparency and fair conduct within the processes of the company. That also benefits the company in the long run. And we have also discussed about migration. So moving on to the next slide, when we see there is a lot of liquidity also which will be provided to the shareholders, because becoming a listed public listed company establishes a market for the company shares, because there is a lot of visibility that is already there. And there is a provision also for mandatory market making for initial 3 years. So there is a liquidity which is ensured in the market for existing investors as well as potential investors. So there is someone who is always there in the market. Also, borrowing terms. Listing on emerge helps them to improve and have a favorable borrowing terms for their loans from banks. We have corporates, we have examples who, after listing, post-listing, they could go back and renegotiate on the rates, on the existing loans due to availability of alternative. Since once you are listed, you have access to the public equity. Also, banks link it with how much equity that you really have, even for them to increase the further lending lines. So listing helps them in enhanced borrowing terms. And once the company is listed, it acts as currency for mergers and acquisitions without really affecting much of cash flows. So if someone is doing a M&A deal, I think this thing simply can work out on the ratios of how much is that they want to give the listed company shares to them, so that they can have that M&A deals going through. So without really affecting the cash flows, the M&A can take place if that is there on the mind. And one of the major challenges that SMEs face is attracting talent and also retaining talent. Performers, they don't stick there. Once they get experience, they move out. But once the company is listed, what happens is, to the existing performers, they can offer ESOPs to top performing employees to retain as an incentive, and also without affecting on the cash flows again. You need not pay cash flows immediately. You can, as part of incentives, you can give ESOPs to them, get their higher commitment. This also helps SMEs in attracting talent pool. Once your company is listed, you would have seen the job classifieds where they actually mention that it's a listed company. So that attracts talent, right talent from the market. Once listed, the company also gets appropriate valuations that we have already seen, because the valuations are provided by the market, and the shares takes the form of collaterals. So once the company is listed, the shares gets valuations, they derive valuation from the market, and they take the form of collateral for further borrowing from banks. And the listing also offer SMEs a new and viable option for raising risk capital from a diversified set of investors. Already discussed here some. Since public equity, each investor would come with a different investment time horizon. So that also helps them to a great extent.
Now, moving on to the next slide. At NSE, what we do. We have started in 2012. The first 5 years, when we see the number of companies which really got listed on this platform were under 50. In last three and a half years, what we have seen, almost more than 170 companies which got listed. We would say that that is as a result of probably the investor awareness initiatives that have been we have been doing all through this period. Because for entrepreneurs to understand capital markets and subsequently take the decision that yes, we should go public because it's going to benefit us. So that actually is one part which comes as once we do a lot of awareness sessions. Having understood this particular fact, we have been conducting these awareness programs across with various associations. Today's program that we are gathered here is part of that initiative again. We do regularly participate in various chapters of ICAI and ICSI and industrial associations. We have tie-ups with industrial clusters. We also hold focus group meetings to understand what are the issues, challenges that are faced by SMEs, and we hold meetings at CXO levels, and then we also communicate to the government on various forms and on if there are any policy developments that are required to improve this particular segment. Now, moving on to the next slide, where we also have tie-ups or engagements at a strategic development levels. We have tie-ups with nine state governments with their MSME departments. In fact, last month, recently, we have done tie-up with the Tamil Nadu government MSME department for doing roadshows. And in fact, yesterday was the kickoff session that we had the first session. So we had the first session with them where there were a lot of corporates who had come. So we also plan to do these across the districts. So in a way, we have almost 9 states now where we have signed these agreements where we do awareness initiatives with a lot of industrial development centers, MSME institutes that we work along. And yeah, in fact, banks also do partner with us in this drive, because there is a limit to which they can really extend their lending to a bank, to a particular corporate. So further infusion of, in case of good corporates, further infusion of equities helps banks also to increase their lending lines. So we have tied up with all those institutions who are or stakeholders who can add value or create or help in spreading the awareness about this platform. As we see, there is still there's a lack of awareness amongst the corporates, the community about this platform. Chala mandiki public equity access cheyagalam as SMEs anna vishayam kuda teliyadu. So we do a lot of initiatives on these lines, and I think as a what is there in it for you? What role that you can really play in this? Abhishek, if you can just move on to the next slide. As intermediaries, what all roles that you can play as a chartered accountants? In fact, I know you must be having clients with you who completely depend on your advice, your guidance. So you can actually pick a role of probably being an introducer to a merchant banker, or being there on consultancy services for an IPO. Of course, that also requires some enhancement on the knowledge about the topic. But for you, that really won't take that much of time. Also, one more value is there is as a working on these SMEs on the Emerge platform, that also increases the visibility for you as an individual. You can take a role in enhancing the corporate governance,
because as part of corporate governance, they need to build teams, CFO level, they need to have directors on board. So all this, there is various opportunities that would come as process of listing, where you can assume, and also you can be an investor, in the corporate. If the corporate is too good, if your client is too good, and if they're going public, you have that opportunity of being an investor also. You can take that profile and the chance to grow with your client as a chartered accountant. You have a major role really to play here. So with that, that brings to the end of my presentation. I'm sure Harigaru, when he is taking through his presentation, there will be a lot more aspects that which would come up. Here, I would like to conclude my presentation by saying this is a platform which is created exclusively for the benefit of small and medium enterprises. దీన్ని వినియోగించుకోండి ఈ అవకాశం. అంటే basically this platform is there, government has created it, SEBI has created it. If anyone wants to explore and understand more about the platform, we will be more than happy to come and do the sessions again. And here we have given contact details. So thank you very much for your patiently hearing to my presentation, and we'll take up the questions as it is planned by the team, I think, towards the end of the session. Yeah, that's better, sir, because after completion of the total session, we can take the Q&A, whatever Sure. the things are there. Sir, thank you, sir. Thank you very much for really enlightening us about the various avenues of the raising funds through that private issue avvachu, lekapothe through stock market avvachu, private placement avvachu, alage even receivables discounting avanni kuda really we people also don't know about those things that are available to the MSMEs. Really a great thing. And now that Harishurya Garu will enlighten and throw some light on about the other things. Harishurya Garu is the Associate Director of the Saffron Capital Advisors Private Limited. I request our Secretary Shita Shireen ma'am to introduce Harishurya Garu to our members. Ma'am, please unmute yourself and then go ahead. Thank you, sir. Let me introduce CA Harishurya, our today's speaker. Regarding his educational qualifications, he is BCom graduate and company secretary and chartered accountant and insolvency professional, and also registered valuer for equities. And he is the independent director and qualified online professional tester. And regarding his working experience, he is presently working as Associate Director, Saffron's Capital Advisors Private Limited. It's a SEBI registered Category 1 merchant banking firm. He has more than 13 years of investment banking experience. He has hands-on experience in equity capital markets, specializing into fundraising activities, that is IPOs, SME listings, and private equity. He is a regular speaker on mergers and amalgamation acquisitions and IPOs and SME listings and valuations. He involved in various valuations, mergers and acquisitions, and debt, due diligence, and corporate restructuring. And he is the faculty at IBPI, PAVI, RVO Securities and Financial Assets under the Companies Act 2013. He is the visiting faculty at Planet Finance, Hyderabad. Most important achievements in his life is he was the member of ICSA Capital Market Committee, Western India Regional Council for the year 2019, and he was the special invitee for the task force on educational course on valuation of ICSA. With this brief intro, I request Harishurya sir to present on the today's topic. Thank you, Srita, and thank you, Vijayawada branch ICAA, giving me this opportunity to speak about the SME listing on further matters. I think Gauri Shankar sir has already enlightened some of the topics, but at the same time, I will go further. From the professional side, our company side, what we are to, because we are the merchant bankers, we are Category 1 merchant banker, registered with SEBI. So we will see in other part. See, it is a regulatory part, whatever the eligibility norms and NSE listing and other procedural part. But as a professional or as a company, which areas we have to concentrate before going for an IPO?
So those things we need to discuss one by one here. I will maximum try to cover whatever possible manner, and rest of things you can take it on Q&A session. Okay, I will share some small presentation with you. Is it visible presentation? Yes, sir, it is visible. Yeah, you maximize it the same. Yeah, good, sir. Go ahead. Yes. See, before going for an IPO, generally we have to do some organizational structuring. What is organizational structuring? మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని వేరియస్ కంపెనీస్ ఫ్లోట్ చేస్తూ ఉంటాం, డిపెండింగ్ అపాన్ ది యూనో హెల్ప్, డిపెండింగ్ అపాన్ ది మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసమను, లేకపోతే ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసమను, లేకపోతే ఒక రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్ కోసమను మనం వేరియస్ కంపెనీస్ మనం ఫ్లోట్ చేస్తూ ఉంటాం. యాక్చువల్గా అండర్ ది ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, ఒక గ్రూప్ కింద వేరియస్ కంపెనీస్ ఫ్లోట్ చేస్తుంటాం. లైక్ ఏ లీగల్ కంపల్షన్, మేబీ ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్ట్ ప్రకారం ఒక కంపెనీ ఫ్లోట్ చేయాలి. ఓకే, ఒక మైనింగ్ లైసెన్స్ కావాలి, దానికి ఒక సెపరేట్ కంపెనీ ఉండాలంటారు అండర్ ది మైనింగ్ యాక్ట్. ఓకే, ఒక కంపెనీ ఫ్లోట్ చేసాం. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఏదైనా ఒక లైసెన్స్ కావాలి, లేదంటే మీకు సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైసెన్స్ కావాలి, లేకపోతే ల్యాండ్ మీరు రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నారు, లేక ల్యాండ్ సీలింగ్ ప్రకారం ఒక కంపెనీ కావాలి. అలాగే మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కోసం ఫండింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కంపెనీ టు అనదర్ కంపెనీ. ఓకే, మేబీ అదర్ కంపెనీ కూడా ఈ గ్రూప్ కంపెనీయే, వేరే కంపెనీ కూడా ఈ గ్రూప్ కంపెనీయే. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక ఇంటర్ కార్పొరేట్ లోన్స్ కానీ, లేకపోతే రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ పర్పస్ కోసం కానీ వేరియస్ కంపెనీస్ మనం ఫ్లోట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో లేబర్ లాస్ కంప్లై చేయడానికి అప్పుడప్పుడు మనం స్పెసిఫిక్ గా ఒక ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ, లేక వేరియస్ లేబర్ లాస్ ప్రకారం ఏంటంటే మనం ఒక్కొక్క యాక్ట్ ప్రకారం ఒక్కొక్క కంపెనీ డిపెండింగ్ అపాన్ ది పర్పస్. లేదనుకోండి, లేకపోతే ఒక గవర్నమెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఒక గవర్నమెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే మీరు ఒక బిడ్డింగ్ చేయాలి ఏదైనా ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి. వాళ్ళు అడిగితే మినిమం నెట్వర్క్ షుడ్ బి మేబీ 25 crores అని అనొచ్చు. దానికోసం ఒక సెపరేట్ కంపెనీ ఫ్లోట్ చేయొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే ట్యాక్స్ సేవింగ్ రీజన్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఎస్ఎంఈ వచ్చేటప్పటికి మీకు ట్యాక్స్ కంపేర్ టు ది ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ బిగ్ కంపెనీకి ఎస్ఎంఈ కంపెనీకి దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు వేరే కంపెనీ కూడా ఫ్లోట్ చేస్తారు. ఇలా వేరియస్ కంపెనీస్ ఫ్లోట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పర్పస్ మే బి డిఫరెంట్, అండ్ మీకు కంబర్సమ్ చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది టు మేనేజ్ ఆల్ దీస్ కంపెనీస్. మేనేజ్ చేయడం ఏమవుతుందంటే చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది అనమాట. అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఐపీఓకి వెళ్ళే ముందు ఎక్కువ డిఫికల్ట్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మనం వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ పబ్లిక్ ఇష్యూ. దట్ మీన్స్ వాట్, మనం ఏంటంటే మనకున్న ఎంటైర్ స్టేక్ లో ఇప్పుడు ప్రమోటర్ కి 100% స్టేక్ ఉంది యాజ్ ఆన్ డేట్. సో మీరు ఏం చేస్తారు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు డైల్యూట్ సమ్ 25% టు ది పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్స్. పబ్లిక్ మీన్స్ వాట్, వేరియస్ షేర్ హోల్డర్స్, ఇండివిజువల్ షేర్ హోల్డర్స్, ఈవెన్ బ్యాంక్స్, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళకి ఆఫర్ చేస్తారు. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ లిస్టింగ్, you are going to dilute your stake to the public shareholder as a promoters of the company or as a management of the company. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏముంటుందంటే you have to answerable to the public shareholder. ఈ రోజు వరకు ఏంటి, you are a only closely held company, you are only responsible to the your own people only. But in case of listing, after listing you are responsible to the public shareholders also. So మీరు ఏదైనా స్ట్రక్చరింగ్ చేయాలంటే ఇంటర్నల్ గా, ఓకే, మీరు ఇంటర్నల్ గా స్ట్రక్చర్ చేయాలంటే పబ్లిక్ ఇష్యూ ముందే చేసుకుంటే దీని సో మచ్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్. మేబీ కంబర్సమ్ స్ట్రక్చరింగ్ అనేది ఉండకూడదు అనమాట. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అనేది కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఐపీఓ. దెన్ సో దాన్నే కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పాలంటే ఎందుకు మనం రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయాలంటే టు సింప్లిఫై అండ్ రేషనలైజ్ ది గ్రూప్ స్ట్రక్చర్. ఒక హోల్డింగ్ కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ ఉంది, సింపుల్ స్ట్రక్చర్ అది. ఒక హోల్డింగ్ కంపెనీ, 4 సబ్సిడరీస్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, మళ్ళీ సబ్సిడరీకి మళ్ళీ 1 more సబ్సిడరీ యుఎస్ లో ఉంది, యుఎస్ కి సబ్సిడరీ మళ్ళీ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది. అదేమవుతుందంటే ఇదంతా ఏంటంటే డిఫికల్ట్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది అనమాట. ఏదైనా ఒక కంపెనీ మనం వాల్యుయేషన్ చేయాలంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ది ఎనీ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ పర్టికులర్ కంపెనీ, యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ ది సబ్సిడరీ కంపెనీస్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సో కంబర్సమ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా. అండ్
to eliminate extra entities which no operational business. Suppose promoters general ga em chestarante, today is pharma company, pharma business is booming. Suppose they want to invest some pharma business. Okay, suppose they are investing now 10 crores one pharma company. Maybe after this pandemic is over, or maybe after 2 years, pharma business may little bit come down. Okay, maybe it is not a core area of the promoters. Adi mana forte kaadu, naadi real estate business, కానీ ఫార్మా బిజినెస్ నా కోర్ ఏరియా కాదు, కాకపోతే బట్ ఐ హావ్ డన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో ఎక్కడ మీరైతే ఓవర్గా మనం ఎక్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాము, అక్కడ నాన్ కోర్ యాక్టివిటీస్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతాము. అటువంటి బిజినెస్ ఏం చేస్తామంటే మనం సెల్ చేసేస్తే బెటర్. ఎందుకంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు వాల్యూషన్స్, సపోజ్ మీరు ఫార్మా బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు, దీనికి మీరు సపోజ్ 5 crores లాస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గ్రూప్ మీరు ఎలిజిబిలిటీ కనుక తీసుకుంటే ఈ 5 crores లాస్ ఓవరాల్ గ్రూప్ మీద పడుతుంది. కాబట్టి అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఇటువంటి బిజినెస్ ఏమైనా ఉంటే ముందే పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళే ముందే మనం వీ కెన్ సెల్ ఇట్ ఆఫ్ ఆర్ క్రేవ్ అవుట్. వాట్ ఎవర్ మనీ ఈజ్ అవైలబుల్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు అవర్ కోర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ బిజినెస్. అలా చాలా ఉంటాయి. కొన్ని గ్రూప్ కంపెనీస్ లో తెలియకుండానే ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ది టైం బీయింగ్. ఆఫ్టర్ 2 years ఏంటంటే దానికి మనకి ప్రాఫిట్స్ ఉండకపోవచ్చు. సో అటువంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా వీ హ్యావ్ టు సెపరేట్ దెమ్ అండ్ సెల్ ఇట్ ఆఫ్. దెన్ టు సింప్లిఫై ది కంట్రోలింగ్ స్ట్రక్చర్. ఎప్పుడైతే హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ ఇటువంటి స్ట్రక్చర్స్ సింపుల్ గా ఉంటుందో అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే కంప్లైన్స్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఈజియర్. ఓకే, టుడే యూ నో వెరీ వెల్ వన్ నాన్ కంప్లైన్స్ కాస్ట్ విల్ బి కాస్టింగ్ యూ మోర్, ఈవెన్ ఫ్రమ్ under the Companies Act, under the listing agreement, or under the RBI income tax. So timely compliance is most important. So timely compliance most important em undali companies ki they have to control on entire companies. So oka 50 companies untayi, so compliance cheyaledante even not generating profit also, even if you are not filing balance sheet with the ROC, then definitely it should be a penalty. So అందువల్ల ఏంటంటే మన కంట్రోలింగ్ స్ట్రక్చర్ కూడా విత్ ఇన్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్. So it will be good for the entire group or any company going for an IPO. Then to reduce multiplicity of administrative responsibility and legal regulatory compliances also. అది ఏమవుతుందంటే మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్. ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ ఉన్నారు, హెచ్ఆర్ ది 50 కంపెనీస్ కి సంబంధించి పేరోల్స్ కానీ లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కానీ హూ విల్ బి హెడింగ్ హూమ్ అండ్ ఎంటైర్ థింగ్ విల్ బి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. కాకపోతే మీరు సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రీస్ట్రక్చరింగ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఈజియర్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఐపీఓ. సో వన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వన్స్ ఆల్రెడీ యూ వెంట్ టు ఐపీఓ, యువర్ కంపెనీ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ, టు transparently disclose whatever is happening in the entire organization also very much matters once you are a listed company. So you have to take so many approvals after the IPO, because ఒకసారి ఐపీఓకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ సెబీ అప్రూవల్, sometimes take stock exchange approvals, some apart from normal Companies Act or RD, depending upon the transaction. So once it is a public, then it is very difficult to structure your organization, structure your entire companies. So before that only మీకు ఏంటంటే యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ సిఏ కానీ లేదా కంపెనీ కానీ they have to think in those lines. Okay, then to minimize administrative, already we have discussed, and cost of non-compliance, as I already discussed with you, it is very high nowadays. So it should be minimized to take advantage of assets and net worth of all entities and unlock the value. Okay, so whatever non-core activities business sell chesi, this money will be utilized in the core activity. Accordingly, you can increase your net worth and further strengthen your company. Okay, then so restructuring ఏ విధంగా చేయొచ్చు. సో యాజ్ ఎలిజిబిలిటీ నామ్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ బై ది గౌరీ శంకర్. సో మీరు థింక్ చేయొచ్చు, కంపెనీ ఓన్లీ పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళొచ్చా, లేకపోతే పార్ట్నర్షిప్ కూడా వెళ్ళొచ్చా, లేకపోతే ఎల్ఎల్పి ఫామ్ కూడా మన పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళొచ్చా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎస్, మీరు ఏదైనా సరే కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ పబ్లిక్ ఇష్యూ అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ టుడే ఆర్ ఎల్ఎల్పి టుడే ఆర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ లిమిటెడ్ కంపెనీ. ఈవెన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ లిమిటెడ్ కంపెనీ. దెన్ ఎలిజిబిలిటీ నామ్స్ ఏదైతే మెన్షన్ చేశారో యాజ్ పర్ ది ఎన్ఎస్సి కానీ యాజ్ పర్ ది సెబీ కానీ సేమ్ ఎలిజిబిలిటీ నామ్స్ అప్లికబుల్ ఈవెన్ దట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఆల్సో. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది పబ్లిక్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ యువర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఆర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇంటూ లిమిటెడ్ కంపెనీ. దెన్
మీకు ఏదైతే మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక డిస్కస్ చేస్తాను ఏంటంటే మీరు నాన్ కోర్ యాక్టివిటీస్ ని సెల్ చేయొచ్చు అని. వన్ ఆఫ్ ది సెల్లింగ్ ఈస్ మేబీ స్లమ్ సెల్ చేయొచ్చు. మీరు అండర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం యూ కెన్ అండర్ సెక్షన్ 47 యూ కెన్ స్లమ్ సేల్ దట్ పర్టికులర్ డివిజన్. మేబీ అది సెపరేట్ కంపెనీ కాకపోవచ్చు కానీ సెపరేట్ డివిజన్ అయి ఉండొచ్చు. సపోజ్ మీ గ్రూప్ లో ఆ పర్టికులర్ డివిజన్ ని యూ కెన్ సెల్ ఇట్ ఆఫ్ బై వే ఆఫ్ స్లమ్ సేల్. ఆర్ మేబీ సమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీనే మీరు 2 కంపెనీస్ అమాల్గమేషన్ కానీ either merger, amalgamation, or maybe demerger, depending upon your corporate structure, your ease of feasibility, ఏది important, ఏది non-core activity అన్నది management has to decide or board of directors has to decide, and accordingly they have to restructure the entire business. So while doing restructuring, you have to keep in mind what are the stamp duties are applicable, what are the income tax rates and other transaction cost about that entire restructuring. ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు బాగా స్ట్రెస్ చేయాల్సి వస్తుందంటే ఈ పాయింట్, ఒక్కసారి పబ్లిక్ ఇష్యూ అయిన తర్వాత మనకి అప్రూవల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ప్లస్ మనం చేయాలన్నా ఆన్సరబుల్ టు ది షేర్ హోల్డర్స్. కాబట్టి మనకి ఏదైనా పాసిబిలిటీ వే ఉంటే బిఫోర్ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ పబ్లిక్ ఇష్యూ. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకొక అడ్వాంటేజ్, ఇట్ విల్ బి క్రియేట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఈస్ మోర్ కంపేర్ టు పీస్ మీల్ బిజినెస్. ఓకే, దెన్ yes, already Gauri Shankar has already discussed debt equity mix. ఇది ఎప్పుడు ప్రాపర్ గా ఉండాలి. Banks are giving always debt. If you provide collateral, they will give you not 10 crores, even 100 crore also they will give it to you. Okay, because banks will always play the debt component based on the collateral of your company. Okay, as far as you are paying the interest is concerned regularly, then there will not be any issue for them. But entirely opposite, equity is very, very different, because debt equity mix in a proper manner, in a proper mix ratio, even the debt is very higher, it will be impact on your P&L account, because you have to keep on paying interest by way that your profit will come down. Once your profit will come down, your valuations will be always come down. So wherever it is possible, you have to make it in a proper manner debt equity mix. Okay, and generally high debt equity ratio in any company, generally it is a riskier. Nobody knows, because nowadays if you see most of the companies, like even from the starting with Kingfisher to so many companies are into debt laden because they are unable to service their interest, because it is most important for each and every company for liquidity point of view. Then one more thing is holding and subsidiary concept. Okay, so whenever as a merchant banker I am valuing your company, so I will value only on the consolidated basis, Suppose in the standalone company valuation is different and consolidated company is different. Suppose if you take one company is there, they are having a 2-3 subsidiary companies. I will value the company considering all these subsidiary, considering consolidated financial statement only. I will value the company always. So whenever you are going for an IPO, you are getting the valuations based on the consolidated basis only. Okay, so holding and subsidiary, if it is there, okay, well and good. If it is not there, okay, standalone company only I will value the for IPO purpose. Okay, so holding and subsidiary concept we have to create in a proper manner. Then so మనం ఎప్పుడైతే ఐపీఓకి వెళ్తామో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ది వాల్యుయేషన్స్ మనకి pricing should be always attractive. What is the pricing? Suppose if you are putting the price, example 1,000 rupees, 1,000 rupees is the price, IPO price. What will happen? Most of the people may not be interested. Okay, most of the retail investors may not be interested. So price should be at a optimum level, at a reasonably priced value. So for this purpose ఏం చేస్తాం, మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ బోనస్ షేర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏమన్నా రిజర్వ్స్ ఉంటే then we have to issue a bonus shares. So it will be shares will be more, then accordingly the price also will come down before going for an IPO. Okay, so at the same time మనం IPOకి వెళ్తాం అనుకుంటాం కదా, but please keep in mind man already private equity investors has invested in the company. Sometimes what will happen, already Gauri Shankar has this point has been discussed. Then we can give a exit option to the private equity investor. దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఆఫర్ ఫర్ సేల్ అంటాం, ఆఫర్ ఫర్ సేల్. సో ఆఫర్ ఫర్ సేల్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే the money will not come to the company, money will go to the particular person who is selling his shares. Maybe promoters అయి ఉండొచ్చు,
మేబీ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ పార్టిసిపెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, మేబీ అదర్ పర్సన్స్ అయినా ఉండొచ్చు. వాళ్ళ వల్ల ఏంటంటే ది కంపెనీ విల్ నాట్ బి బెనిఫిటెడ్, కంపెనీ విల్ బెనిఫిట్ ఓన్లీ ఫర్ లిస్టింగ్ పర్పస్. సో సమ్ కంపెనీస్ మీరు చూసారంటే ఓన్లీ ఫర్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్. దట్ మీన్స్ వాట్, shares will be listed on the stock exchange, but the whatever money they are getting, it will not come to the company pocket, it will go to the seller pocket who is selling the shares in the offer for sale. Okay, sometimes మీరు చూడొచ్చు ఆఫర్ ఫర్ సేల్ తో పాటు ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఆల్సో మీరు కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని కంపెనీస్ ఆఫర్ చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఫ్రెష్ ఇష్యూ అని కనపడిందో దెన్ మనీ విల్ కమ్ టు ది కంపెనీ, మనీ విల్ కమ్ టు ది కంపెనీ. ఓకే, దెన్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఐపీఓ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈవెన్ ఐపీఓ టైంలో కూడా మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ సమ్ బెనిఫిట్స్ టు ది ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో, మీరు ఎంప్లాయీ పోర్షన్ కూడా మీరు ఐపీఓలో మనం ఫిక్స్ చేసి ఐపీఓకి వెళ్ళొచ్చు. అంటే కొన్ని షేర్స్ నేను నా ఎంప్లాయీస్ కి మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాను. ఓకే, కొన్ని షేర్స్ మేబీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్కే నేను ఇస్తాను, కొన్ని షేర్స్ కొంత రిజర్వేషన్ పెడతాను, 5% ఆఫ్ ది టోటల్ ఇష్యూ సైజ్ ఐ ఆమ్ రిజర్వింగ్ దిస్ పోర్షన్ టు ది మై ఓన్ ఎంప్లాయీస్ ఓన్లీ. అంటే ఏంటి, నా దగ్గర పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కోసమే నేను బెనిఫిట్ ఇస్తాను అని చెప్పి మీరు యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ది డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ లో మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అలాగే మనం వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎస్ఎంఈ ఐపీఓ ఆర్ ఐపీఓ మీరు వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ యువర్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, ఎంత ఉంది యాజ్ ఆన్ డేట్, అండ్ ప్రపోజ్డ్ ఇష్యూ ఎంత చేస్తున్నాం, ఎంత షేర్ క్యాపిటల్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం పబ్లిక్ కి. సో అకార్డింగ్లీ మీ ఆథరైజ్ క్యాపిటల్ సఫిషియెంట్ గా ఉందో లేదో మీరు చూసుకుని దాన్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి సెబీ నార్మ్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఎనీ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటే గనక కన్వర్టబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనం కంపల్సరీ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మనం కన్వర్ట్ చేస్తే గానీ మనం వెళ్ళడానికి ఐపీఓకి వెళ్ళడానికి లేదనమాట. సో అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏమన్నా కన్వర్టబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటే ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఈక్విటీ. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే you have to get an NOC from the bankers. We have to get an NOC from the bankers. ఇక్కడ మీరు ప్రతి కంపెనీకి చాలా కంపెనీస్ క్యాచీ పాయింట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ విల్ నాట్ గివ్ ది NOC. వై? బికాస్ సపోజ్ యూ ఆర్ నాన్ పేడ్, సపోజ్ ఎన్పిఏ ఉంది. ఓకే, ఎన్పిఏ అయినప్పుడు బ్యాంక్స్ విల్ నాట్ గివ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ NOC, మీకు కంపెనీస్కి ఇవ్వవు. అందువల్ల ఏంటంటే మీరు యువర్ అకౌంట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఏ ప్రాపర్ స్టాండర్డ్ అకౌంట్, ప్రాపర్ అకౌంట్ ఉంటేనే మీకు యూ కెన్ గెట్ అన్ NOC ఫ్రమ్ ది బ్యాంకర్స్. అందువల్ల ఐపీఓకి వెళ్ళే ముందు ఇటువంటి ఏమైనా నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ప్రిన్సిపల్ కానీ ఏమైనా ఉందంటే అది మీరు క్లియర్ చేసుకుంటే బెటర్. లేదంటే యు విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ NOC ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్స్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఐపీఓ. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎలిజిబిలిటీ, వన్ ఆఫ్ ది నార్మ్, వన్ ఆఫ్ ది డ్యూ డిలిజెన్స్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ది మర్చెంట్ బ్యాంకర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో. ఈవెన్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు గో ఫర్ అన్ ఐపీఓ. ఓకే, ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఎలిజిబిలిటీ నార్మ్స్ తో పాటు you have to do all these areas restructuring and all these points you have to keep in mind. Then so మీరు whenever your company is thinking for public issue, ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే you are a closely held company, you are a closely held company only. So as per the SEBI norms ప్రకారం ఏంటంటే whenever you are a public issue company or you are a public issue company, you are going for an IPO, proper organizational HR structure also at the same time is also very important. You have to appoint compulsory as a CEO or CFO. తర్వాత ఏంటంటే హోల్ టైమ్ కంపెనీ సెక్రటరీని మనం కంపల్సరీగా అపాయింట్ చేయాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ లిస్టెడ్ కంపెనీలో. సో యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ హూ ఈస్ ది రోల్. జనరల్లీ CEO అండ్ CFO రోల్ కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. So you have to define what are the roles of CEO, what are the roles of CFO, and key managerial personnel evaru anedi manam konchu before going to an IPO manam ee points you have to consider in mind. Next endante board composition, board of directors. Ippudu varaku evaru maybe promoter gaani valla son, daughter, maybe advisor, some people in the only board of directors. But as per the SEBI norms మీకు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు కంప్లై LODR రెగ్యులేషన్స్ అని ఉన్నాయి. LODR మీనింగ్ ఏంటంటే లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అండ్ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం వెనెవర్ ఎనీ కంపెనీ ఇస్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ IPO దేర్ షుడ్ బి ఆప్టిమమ్ మిక్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం దాని ప్రకారం యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ బోర్డ్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ IPO. కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఉమెన్ డైరెక్టర్ ని కంపల్సరీగా మనం అపాయింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది whenever you are going for an IPO. So ఉమెన్ డైరెక్టర్ తో పాటు ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ కూడా మనం we have to appoint in our board whenever the company is going for an IPO. So board composition కూడా you have to restructure. Okay,
at the same time key managerial person ఎలా అయితే అపాయింట్ చేస్తున్నారో board of directors composition కూడా it will change further. So you have to keep in mind that also. Okay, then so general గా ఏముంటుందంటే whenever we are selling the equity to the outsiders, so investors point of view ఏం చూస్తారంటే company is a dividend paying company or not. Okay, so whenever there is a profit available for distribution as a dividend, so before going for an IPO, just you start declaring the dividend. Then generally investors think that so this is a good company, profit generating company, dividend paying company. See, ultimately what investors want, okay, one is the share price. Depending upon your performance of the company, share price will increase, and at the same time if you are paying dividend regularly, then always shareholders will appreciate and they will be happy whatever their investment they are putting in the company. So whenever you are going for an IPO, if you are have a profits available for distribution, you can pay it for dividends. Okay, then so ఎవరు ఇంటర్మీడియరీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఎంటైర్ ఐపీఓ? ఇది ఐపీఓ అన్నది ఒక ఎంటైర్ ప్రాసెస్. సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? ఒకటి రెగ్యులేటరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ బై శంకర్జీ. ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు దీంట్లో? పర్టికులర్ గా ఏంటంటే రెగ్యులేటరీ సైడ్ నుంచి ఎన్ఎస్సి, ఆర్ఓసి, సో సెబీ, దీస్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ విల్ ఇన్వాల్వ్. బట్ టు రన్ త్రూ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్, ఫస్ట్ foremost ఏంటంటే you have to appoint a merchant banker compulsory. So merchant banker you have to appoint. What is the role of merchant banker? He will do the due diligence of your entire company from the starting incorporation to till the date of listing. Entirely he will do the due diligence, because merchant banker will act as a intermediary, a bridge between the authorities and the company. Okay, whatever communication about the company, he will communicate to the directly to the authorities about the company. Okay, then under the SME IPO particularly, underwriting is compulsory. What is underwriting? It is a commitment. So tomorrow market will see, nowadays if you see this kind of pandemic situation, so no investor will come forward to invest in the IPO market, except okay big companies like Reliance, it is a different matter. But so under the SME IPO, SEBI rule says what 100% money you should compulsory invest, compulsory get the underwriting commitment from the merchant banker and along with the underwriter. So in the SME IPO, underwriting is most important concept along with the other intermediaries. Then some syndicate members who are getting the money like an underwriter, and registrar and transfer agent. You can call it as a RTA. There are some dozen people are available as a RTA, like Karvi, Big Share, LinkedIn Time. So many registrar and transfer agents. What is their role? Their role is they will get the ISIN number, dematerialization of shares. They will get the ISIN number. Entire whatever applications they have received in the IPO process, they will scrutinize and they will allot the shares accordingly in the demat mode. So registrar and transfer agent also is one of the intermediary. Then legal counsel. Legal counsel is like a lawyer. Okay, lawyer firm, law firm. What they will do? They will do also due diligence on behalf of the merchant banker. And any మీకు లీగల్ కేసెస్ ఉన్నాయా కంపెనీ మీద, డైరెక్టర్స్ మీద, ప్రమోటర్స్ మీద, లేకపోతే కంపెనీ హ్యాస్ ఫైల్డ్ ఎనీ కేస్ అగైన్స్ట్ ది other parties, avanni they will consider entirely by the legal counsel, and they will give a report to the merchant banker. Then escrow banker అంటే ఏంటంటే in the IPO process లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక బ్యాంకర్ ని అలాట్ చేస్తాం. escrow banker అంటే ఏంటంటే ఎంటైర్ IPO మనీ, సపోజ్ 100 crores IPO మీరు వెళ్తున్నారు, వెళ్ళిన తర్వాత సపోజ్ 100 crores కలెక్ట్ చేసింది డైరెక్ట్ గా కంపెనీ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. యాజ్ పర్ ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ఓపెన్ వన్ ఎస్క్రో అకౌంట్, మనీ అంతా కూడా ఎస్క్రో అకౌంట్ లో పెట్టి ఒక్కసారి లిస్టింగ్ పర్మిషన్, ఈ ఎన్ఎస్సి మనకి అంత ఫార్మాలిటీస్ అన్ని ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ఎన్ఎస్సి ఒక ట్రేడింగ్ పర్మిషన్ ఇస్తుంది మనకి. ఓకే, లిస్టింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ పర్మిషన్ అని ఎన్ఎస్సి ఒకటి ఇస్తుంది. సో అది వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎంటైర్ మనీ ఎస్క్రో బ్యాంక్ లో ఏదైతే ఉందో అది ఎంటైర్లీ మనం విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది కంపెనీస్ అకౌంట్. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు ది ఆడిటర్స్ రోల్ ఇన్ ది ఐపీఓ ప్రాసెస్. Auditor role is very, very important. Endukante they have to give various certifications, particularly under the IPO process.
And also I will little bit go detail about the auditors, what kind of certificates they have to give professionally. Koncham mundukelina tarvata we will discuss also that part. Then self certified syndicate banks, it is also they are a collection of so many IPO applications on behalf of the company. Then monitoring agency, so depending upon the size of the company, suppose 100 crores size, monitoring agency nothing but one bank you have to appoint. How the పబ్లిక్ ఇష్యూ ప్రొసీడ్స్, పబ్లిక్ ఇష్యూ ఫండ్స్ ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు కంపెనీలో, మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్కి అయితే వచ్చారో పబ్లిక్ ఇష్యూ కోసం ఆ ఆబ్జెక్ట్ ప్రకారం అన్ని యూటిలైజ్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది ఒక మానిటరింగ్ ఏజెన్సీని అపాయింట్ చేస్తాం. ఇది ఓన్లీ 100 crores అండ్ అబవ్ ఉన్న పబ్లిక్ ఇష్యూ సైజ్ ఉన్నప్పుడే ఇది కంపల్సరీగానే, అదర్వైజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ అపాయింటింగ్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ఏజెన్సీ. బట్ అదర్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు కంపల్సరీ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ మర్చెంట్ బ్యాంకర్, అండర్ రైటర్స్, ఆర్టీఏ, లీగల్ కౌన్సిల్, ఇవందరూ కూడా వీళ్ళందరూ various intermediaries involved for the purpose of IPO. Then ఇది just entirely process how the general గా IPO process ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అన్నది ఒక చిన్న ప్రాసెస్. దీంట్లో ఏంటంటే స్టార్టింగ్ మనం ప్రిపేర్డ్నెస్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ డెసిషన్, నేను ఐపీఓకి వెళ్తున్నాను అనే డెసిషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి నా షేర్స్ లిస్ట్ అయ్యే వరకు కూడా ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న స్టెప్స్ ఐ హావ్ గివెన్ ఇన్ సమ్ ఫ్లో చార్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మెయిన్ డిఆర్హెచ్పి అంటాం, డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హీరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ అంటాం. ఇది వన్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ వీ హావ్ టు ఫైల్ విత్ ది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఈ డిఆర్హెచ్పి ప్రిపరేషన్ చేయాలంటే డ్యూ డెలిజెన్స్ చేయాలి. డ్యూ డెలిజెన్స్ చేయాలంటే మర్చెంట్ బ్యాంకర్ ఉండాలి. సో మర్చెంట్ బ్యాంకర్ అలాంగ్ విత్ లీగల్ కౌన్సిల్ ఏం చేయాలంటే కంపెనీ ఫ్రమ్ ది స్టార్టింగ్ డే నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన యాక్టివిటీస్ ఏంటి, మీ క్యాపిటల్ ఎప్పుడెప్పుడు పెంచారు, ఓకే, ఎప్పుడెప్పుడు నేమ్ చేంజ్ అయ్యింది, ఎప్పుడెప్పుడు రిజిస్టర్ ఆఫీస్ చేంజ్ అయ్యింది, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ అయ్యారు, కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, అసలు ఫస్ట్ మనం ఎంత మనీ మనం రైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, దానికి సంబంధించిన ఏ విధంగా మనం స్పెండ్ చేయాలి మనీ. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు రైజ్ 100 crores, హౌ ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ దిస్ 100 crores, మేబీ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ వేరియస్ కంపెనీస్, ఆర్ ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ one building for the purpose of company, or I will expand the existing capacity to higher capacity, or purchase of machinery. So our objects should be entirely you have to mention in the prospectus. So adi ayin tarvata ee document who will file, merchant banker will file with the stock exchange. So NSE, once the receipt of the this document, they will vet, they will also see, they will also raise some queries. So along with the merchant banker and the company management answer all these queries. Once they satisfy, the stock exchange ఏం చేస్తుందంటే NSE, they will issue one letter, please go ahead. Okay, so this letter will be valid for 1 year. Okay, in this 1 year depending upon the situation బట్టి ఈ అప్రూవల్ మీకు వ్యాలిడిటీ 1 year ఉంటుంది. ఈ 1 year లోపు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ మార్కెట్ కండిషన్స్ బట్టి మనం IPO అన్నది ఓపెన్ చేస్తాం. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒక్కసారి ఆ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత మెయిన్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏంటి యాక్టివిటీ అంటే, then I have to sell the shares in the market. That means what? I have to attract the investors. Attract చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వేరియస్ రోడ్ షోస్ చేస్తాం. రోడ్ షోస్ అంటే ఏంటి? I want to present my company before the various investors. ఎవరు ఇన్వెస్టర్స్? రిటైల్ అయినా ఉండొచ్చు, హెచ్ఎన్ఐ ఇన్వెస్టర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, బ్యాంక్స్ ఉండొచ్చు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉండొచ్చు, సో మెనీ పీపుల్ ఉండొచ్చు. సో ఇన్వెస్టర్స్ జనరల్ గా ఏంటంటే, ఇన్వెస్టర్స్ కేటగిరీ ఎక్కడ ఉంది, బేస్ ఎక్కువ హైదరాబాద్ లో, అహ్మదాబాద్ లో ఉంది, ముంబైలో ఉంది. సో మనం లేకపోతే అవుట్ ఆఫ్ ఇండియాలో, డిపెండింగ్ అపాన్ ది కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్, డిపెండింగ్ అపాన్ ది సైజ్ ని బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే రోడ్ షో చేస్తాం. రోడ్ షో చేసిన తర్వాత విల్ అట్రాక్ట్ ది వేరియస్ ఇన్వెస్టర్స్. ఓకే, ఒక్కసారి మనీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా పోస్ట్ ఇష్యూ ఒకసారి లిస్ట్ అయిపోతాయి షేర్స్ అన్ని. దిట్ విల్ బి లిస్టెడ్ ఆన్ ది NSE ఎమర్జ్ ప్లాట్ఫామ్. అప్పుడు అయిన తర్వాత పోస్ట్ ఇష్యూ కంప్లైన్సెస్ ఉంటాయి. మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే SME IPOలో అండ్ మెయిన్ బోర్డ్ IPOలో ఏంటంటే లెస్ కంప్లైన్సెస్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో, అంటే హాఫ్ ఇయర్లీ కంప్లైన్స్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ SME స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. బట్ మెయిన్ బోర్డ్ లో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్ అంటే ఎవ్రీ 3 months యూ హ్యావ్ టు కంప్లై సో మెనీ యాక్టివిటీస్, సో మెనీ థింగ్స్. సో బట్ SME వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హాఫ్ ఇయర్లీ కంప్లైన్సెస్ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది. ఇది జస్ట్ స్టెప్స్, జస్ట్ ప్లీజ్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. దెన్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మీరు కంపెనీస్ రెడీ టు గో ఫర్ IPO, ఓకే, బట్ దే వాంట్ టు డూ సమ్ మనీ, దే వాంట్ రిక్వైర్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్యాంక్ ఫండింగ్, దే వాంట్ టు డైల్యూట్ ఫ్రమ్ ది ఈక్విటీ ఓన్లీ.
సో ప్రీ ఐపీఓ ప్లేస్మెంట్ అంటాం. మీరు జనరల్ గా చాలా న్యూస్ పేపర్లు కూడా చూడండి, ప్రీ ఐపీఓ ప్లేస్మెంట్ యాజ్ డన్ బై ది కంపెనీ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ సో అండ్ సో అని చెప్పి. ఇదేంటంటే జనరల్ గా నెక్స్ట్ 6 months లో మనం ఐపీఓకి వెళ్దాం అనుకుంటే కనుక ఎనీ హెచ్ఎన్ఐ ఇన్వెస్టర్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు కంపెనీలో. ఓకే, సపోజ్ మనం ఒక 50 crores ఐపీఓకి వెళ్తున్నాం ఫ్యూచర్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ 6 months లో. సో టుడే నాకు 5 crores వీ వాంట్ ఇమీడియట్లీ. మనం ఏం చేయాలి? 5 crores ని యూ హ్యావ్ టు అట్రాక్ట్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ హెచ్ఎన్ఐ పీపుల్ ఆర్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ పీపుల్ ని, హెడ్జ్ ఫండ్స్ ని కానీ ఒక బ్యాంక్ ని కానీ ఎవరినైనా తీసుకుని, బాబు మేము ఒక 6 months లో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఐపీఓ, సో ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రీ ఐపీఓ చేసినందువల్ల ఒకటి, ఐపీఓ ప్రైస్ కన్నా కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ కి వీళ్ళకి ఒక షేర్స్ వస్తాయి. అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే ఐపీఓలో అప్లై చేశారనుకోండి, సేమ్ పీపుల్, దీస్ పీపుల్ విల్ గో ఇన్ ది అప్లై ఇన్ ది ఐపీఓ ప్రాసెస్. షేర్స్ వస్తాయో కూడా తెలియదు. ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు అలాట్ దిస్ షేర్స్ టు దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ ఎనీ పీపుల్. సో అందువల్ల ఏంటంటే కన్ఫర్మ్డ్ షేర్స్ విత్ ఎ లెస్సర్ ప్రైస్. సో ఇన్ ది ప్రీ ఐపీఓ ప్లేస్మెంట్ అంటే మీకు సడన్ గా ఎక్స్పాన్షన్ ఇప్పుడే ఆర్డర్ వచ్చింది ఏదో సంథింగ్, యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఆర్డర్, బట్ ఐపీఓ ప్రాసెస్ అవ్వడానికి నెక్స్ట్ 6 months ఇంకా టైం పట్టొచ్చు. సో యూ కెన్ అట్రాక్ట్ దిస్ వే ఇన్ ది ప్రీ ఐపీఓ ప్లేస్మెంట్. ఓకే, దెన్ ప్రమోటర్ డైల్యూషన్. మీది కూడా వినే ఉంటారు. ప్రమోటర్ డైల్యూషన్ ఏంటంటే ఎనీ కంపెనీ గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఐపీఓ, ప్రమోటర్స్ కెన్ హోల్డ్ మాక్సిమం 75% వరకే హోల్డ్ చేయగలుగుతారు. బ్యాలెన్స్ 25% కంపల్సరీ షుడ్ అలాట్ టు ది పబ్లిక్. దిస్ ఈస్ ది నామ్. ఓకే, మోర్ దాన్ 25 పబ్లిక్ హోల్డ్ చేసినా పర్వాలేదు కానీ, బట్ మినిమం 25% పబ్లిక్ మీరు డైల్యూట్ చేయాల్సిందే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ పబ్లిక్ ఇష్యూ. ఎనీ కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ పబ్లిక్ ఇష్యూ. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ కానీ ఆర్ యాజ్ ఏ ఆడిటర్స్, యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ కన్సల్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఫర్ సజెషన్, గివింగ్ సజెషన్ టు యువర్ ఓన్ క్లయింట్స్. దెన్ మీరు వినే ఉంటారు ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ఇష్యూ, బుక్ బిల్డింగ్ ఇష్యూస్ అని. ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కి బుక్ బిల్డింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ఇష్యూలో మన ఇష్యూ మనమే డిసైడ్ చేస్తాం, అంటే మేనేజ్మెంట్ ఓన్లీ డిసైడ్. బట్ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ ప్రైస్ షుడ్ బి డిసైడెడ్ బై ది వేరియస్ ఇన్వెస్టర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్. దెన్ మేనేజ్మెంట్ విల్ ఫైనలైజ్ ది ప్రైస్. దాన్ని బుక్ బిల్డింగ్ ఇష్యూ అంటాం. ఓకే, సో ఎలకేషన్ ఎలా ఉంటుంది బుక్ బిల్డింగ్ ఇష్యూలో ఏంటంటే, మనకి సపోజ్ 100 crores పబ్లిక్ ఇష్యూ మనం చేస్తాం అనుకోండి, 35% కంపల్సరీ మనం ఏం చేయాలంటే మనం రిటైల్కి వెళ్ళాలి. రిటైల్ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్. ఎవరు రిటైల్ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్ అంటే అప్ టు 2 lakhs అమౌంట్ గనక పెట్టిన వాళ్ళందరికీ కూడా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్, వాళ్ళకి ఎంటైర్ 35 crores నేను కేటాయించాలి కంపల్సరీ ఎంటైర్ 100 crores లో. ఒక 15% హెచ్ఎన్ఐ పీపుల్ కి, ఒక 50% ఏమో బ్యాంక్స్, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి మనం కేటాయించాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ బుక్ బిల్డింగ్ ఇష్యూలో. ఇది ఎస్ఎంఈ అయినా కూడా మెయిన్ బోర్డ్ అయినా కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ ఎలోకేషన్స్ ఇవి ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ సో ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ లాక్-ఇన్. ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ లాక్-ఇన్. ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వరకు ఉండాలి పబ్లిక్ ఇష్యూలో? అదేంటంటే మినిమం 20% ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఇష్యూ క్యాపిటల్. ఓకే, 20% ఆఫ్ ది పోస్ట్ ఇష్యూ క్యాపిటల్. ఇక్కడ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ నాది లిస్టింగ్ అయిపోయింది కదా, ప్రమోటర్ వాంట్స్ టు సెల్ అని అనుకోవడానికి లేదు మార్కెట్ లో. ఎందుకంటే ఒక నామ్ ఉంది. ఏ నామ్? ఒక సెబీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎంటైర్ ప్రీ ఇష్యూ క్యాపిటల్ అంటే ఎంతైతే నాది ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాపిటల్ ఉందో, కొత్త షేర్స్ కాకుండా నాది ఎంతైతే షేర్స్ ఉన్నాయో అన్ని షేర్లు కూడా 1 year లాక్-ఇన్ లో ఉంటాయి. అంటే ఈ రోజు లిస్టింగ్ అయితే నెక్స్ట్ 1 year వరకు సేల్ చేయడానికి లేదు యాజ్ ఏ ప్రమోటర్. ఓకే, అండ్ ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో 20% అది 3 years లాక్-ఇన్ వరకు. అంటే బ్యాలెన్స్ 80% మీ దగ్గర ఉన్న షేర్స్ లో మీరు 1 year వరకు అమ్మడానికి లేదు. 20% షేర్స్ 3 years వరకు కూడా మీరు అమ్మడానికి లేదు, అంటే ట్రేడ్ చేయడానికి లేదు. లాక్-ఇన్, ఇట్ విల్ బి లాక్డ్ ఇన్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి లాక్డ్ ఇన్. యూ కాంట్ సెల్ దిస్ షేర్స్ టు ది అవుట్ సైడర్స్. ఓకే, ఒక్కసారి లాక్-ఇన్ లో వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ సెల్ ది షేర్స్ ఇన్ ది అవుట్ సైడ్ మార్కెట్ ఆల్సో. ఓకే, దెన్ ఎంటైర్ ఏదైతే మీకు చెప్పానో ఎంటైర్ ప్రీ ఇష్యూ క్యాపిటల్ అంటే ఇష్యూ రాకుండా ముందు ఏదైతే క్యాపిటల్ ఉందో అంత క్యాపిటల్ కూడా 1 year లాక్-ఇన్ లో ఉంటుంది. సో ది పీపుల్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు సెల్ దిస్. ఓకే, దెన్ ఎన్ని రోజులు మనం పబ్లిక్ ఇష్యూ ఉంటుంది? సపోజ్ నేను పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్తున్నానంటే ఎన్ని రోజులు ఓపెన్ చేయాలి? మినిమం 3 days ఓపెన్ చేస్తాను, మాక్సిమం 10 days వరకు ఓపెన్ చేస్తాను పబ్లిక్ ఇష్యూ. ఓకే, దెన్ ఓకే, మనం కొంచెం డెప్త్ వెళ్ళి మన ఫైనాన్షియల్స్ ఏ విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేయాలి యాజ్ ఏ ఆడిటర్.
దీంట్లో పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్తారంటే రీస్టేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ 3 years మనం కంపల్సరీ మనం డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఆ ప్రాస్పెక్టస్ లో. సో అదర్ దెన్ స్టబ్ పీరియడ్ లెస్ దెన్ 1 year ఉంటే లెస్ దెన్ 1 year కూడా మనం అక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాస్పెక్టస్ లో. బట్ ఆడిటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మీరు ఆల్రెడీ పీర్ రివ్యూడ్ ఆడిటర్ అయ్యుంటేనే మీరు ఎలిజిబుల్ టు డూ ఆల్ దీస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ది డిస్క్లోజింగ్ ఇన్ ది ప్రాస్పెక్టస్. సపోజ్ మీరు మీ క్లయింట్ కి మీరు ఆల్రెడీ అడ్వైజ్ చేస్తున్నారు, మీరే ఆడిటర్, యు ఆర్ ది ఆడిటర్, సో యూ షుడ్ బి ఏ పీర్ రివ్యూడ్ ఆడిటర్, okay, for giving this kind of restated financial statements and other financial disclosures in the prospectus. General auditor not allowed to give this kind of reports in the prospectus. So మీరు ఏం చేయాలంటే your firm should be peer reviewed auditor. Okay, suppose మీరు peer reviewed auditor firm కాదు, but you are a auditor. అప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, అప్పుడు మరి ఎలాగా? మీరు peer reviewed auditor ని తీసుకొని ఓన్లీ ఫర్ దిస్ పర్పస్, ఓకే, అతను ఏం చేస్తాడంటే అతని రోల్ ఏంటంటే హీ విల్ డూ అట్లీస్ట్ 1 year రీఆడిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 1 year రీఆడిట్ చేసి అతను ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ గివ్ ది రిపోర్ట్ అండ్ అకార్డింగ్లీ కంపెనీ విల్ డిస్క్లోజ్ ఇన్ ది ప్రాస్పెక్టస్. ఓకే, సో మీరు ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఫర్ ఎనీ పబ్లిక్ ఇష్యూ, దిస్ ఎస్ఎంఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ ఆర్ మెయిన్ బోర్డ్, మీరు ఏంటంటే పీర్ రివ్యూడ్ ఆడిటర్ అయితే కంపల్సరీ ఉండాల్సి వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ది లిస్టింగ్ ఆల్సో, ఆఫ్టర్ ది లిస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా the auditor should be a peer reviewed auditor also, only eligible to act as a statutory auditor in case of a listed company under the LODR regulations. So please keep in mind that. So మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ సమ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పాను. ఓకే, సో ఇది మనం ఓన్లీ స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్ హ్యాస్ టు గివ్ ది సర్టిఫై సమ్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్స్, దట్ మీన్స్ కంపెనీ ఆడిటర్స్, ఓకే, హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్, పీర్ రివ్యూడ్ ఆడిటర్స్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్. సపోజ్ జాయింట్ ఆడిటర్స్ ఉన్నారు, అప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటని మీకు డౌట్ రావచ్చు. జాయింట్ ఆడిటర్స్ ఇద్దరు కూడా కంబైన్డ్ గా ఇవ్వాలి రిపోర్ట్స్. దెన్ ఫీజు జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక గైడెన్స్ నోట్ ఐసిఐ మనకి రిలీజ్ చేసింది ఈ సర్టిఫికేషన్స్ కోసం. ఆ గైడెన్స్ నోట్ ప్రకారం మీరు ఏం చేయాలంటే జనరల్ గా వాట్ ఎవర్ ఫీజ్ యు ఆర్ కోటింగ్ టు ది క్లయింట్ కానీ లేదా ఏదైనా ఫీజు కూడా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ది రెమ్యూనరేషన్. Okay, so board of directors has to decide compulsory how much fees generally auditors will charge, auditor will take depending upon your engagement letter with the board of directors. It is part of the remuneration. Okay, entirely it is under in the guidance note already. Okay, then ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళినప్పుడు దెన్ కన్సెంట్ లెటర్ అన్నది ఇవ్వాలి. అంటే ఏంటంటే కన్సెంట్ లెటర్ ఏంటంటే యాజ్ ఏ ఆడిటర్ ఆర్ యాజ్ ఏ ప్రమోటర్స్, యాజ్ ఏ డైరెక్టర్స్ ఆర్ యాజ్ ఏ వేరియస్ ఇంటర్మీడియరీస్ ఇన్వాల్వ్డ్, యాజ్ ఏ మర్చెంట్ బ్యాంకర్, యాజ్ ఏ ఆర్టీఏ, ఎవ్రీబడి హూ ఎవర్ నేమ్ ఈజ్ appeared in the prospectus, they have to give a consent letter. Consent means I don't have any issue to my name can be incorporated in the public issue prospectus. Okay, so as a auditor you have to provide one consent letter also if you are acting as a auditor for that particular company. Then comfort letter ante it is not as per the law. Comfort letter ante sometimes merchant bankers auditor ni insist chestayi, please provide the comfort letter on the financial spot, and because statutory auditor only has audited the entire financials, they will ask one comfort letter. So you can it is not compulsory, it is depending upon the merchant banker who will ask the comfort letter. Then next further చెప్పి అన్ని కూడా the statutory auditor has to provide certifications in the various timelines. Example, before opening of the issue, tomorrow నేను ఓపెన్ చేస్తాను అనుకోండి పబ్లిక్ ఇష్యూ, I want to open tomorrow, then today I have to get a certificate from the auditor saying that promoter contribution has been received as per the ICDR regulations. One certificate is needed under the ICDR regulations. Okay, and one more certificate. Suppose one of the object of the public issue is for loan repayment. సో లోన్ రీపే చేద్దాం అని చెప్పి ఆబ్జెక్ట్ తో మీరు పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళారు. ఎప్పుడైతే మీరు చేశారో వాట్ ఆర్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది లోన్, ఎంత రీపే చేశారు, ఎంత వరకు రీపే చేస్తారు, ఎంత అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది. సో ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్. అండ్ ఆల్సో మీరు ఒక్కసారి అది వచ్చిన తర్వాత
ఓకే, మీరు యాక్చువల్ పర్పస్ కి యూటిలైజ్ చేశారా లేదన్నది కూడా యూ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ మోర్ సర్టిఫికేట్. అండ్ ఆల్సో సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కూడా మీరు ఎంటైర్లీ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ సర్టిఫైడ్ ఫ్రమ్ ది ఆడిటర్. ఓకే, దెన్ సో కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేశారు కాబట్టి అండర్ విత్ కన్సిడరింగ్ ఇండియాస్ స్టాండర్డ్స్, ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. సో ఆల్ దీస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ వన్ మోర్ సర్టిఫికేట్ టు ది merchant banker saying that I have followed all the consolidated financial statement prepared in accordance with the Indian accounting standard, and also whatever peer review, already you are also peer reviewed auditor, so that you have to give one certificate. Okay, so again restated financials you have to give certificate. And suppose if the generally we will provide the financials not later than 6 months. Okay, not later than 6 months, otherwise full year information only financial statements we will give in the prospectus. So whenever there is a off year financials are there, you have to provide one limited review certificate also whenever the company is going for an IPO. So these are various kind of certificates as a auditor of the, as a statutory auditor of the company, you have to provide for the time to time whenever company is going for an IPO. Okay, then ఇది పర్టికులర్ గా ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే వన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, మిస్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ప్రాస్పెక్టస్. దట్ మీన్స్ మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రాస్పెక్టస్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఫైలింగ్ విత్ ది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ సెబీ, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ సే ది ట్రూత్. ఓకే, సో ది ప్రాస్పెక్టస్ మస్ట్ టెల్ ది ట్రూత్, ది హోల్ ట్రూత్ అండ్ నథింగ్ బట్ ది ట్రూత్. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ యూ షుడ్ డిస్క్లోజ్. సపోజ్ మీరు లీగల్ కేసు ఉంది ప్రమోటర్ కి, promoter is filed a case against one company, so those particulars you have to compulsory you have to mention in the prospectus. No doubt, see SEBI what public wants to see in the about the company, they have transparency is most important. So these kind of cases gani meer asal don't hide anything, whatever is there you please disclose, because ultimately public shareholders are the person, investors, they have to decide on their own based on the facts and figures you have mentioned in the prospectus. So nothing should hide anything. You please mention whatever is there about the company, about your special purpose vehicle, joint ventures, okay, about the financial position, about the loans, about the cases, everything you should compulsory mention. Suppose if you are not mentioned, company is not mentioned, sometimes what will happen, maybe small they will file one letter with the SEBI or stock exchange, they will take very serious, then accordingly this IPO process entire will be stopped unnecessarily. So you have to compulsory mention the facts about the company. So in case of any misstatement prospectus, then who will be sued? Either company, director, every person, whoever name appeared in the prospectus as a proposed director, promoter, everybody will be unnecessarily penalized. So from the company's point of view, from the professional point of view, you have to suggest the company that they have to mention each and every information in the prospectus. Okay, then so how to value creation, how it will come generally. Okay, if one company is going for an IPO, how the valuation will be created. First and foremost is what are the profits of the company. Okay, how the company is growing. If you see some companies, there is no stable growth. Sometimes they will show some 10 lakh profit, sometimes 1 crore profit, sometimes again 20 lakhs profit. There should not be a continuous growth. So company is a continuous growth and there is a stability in the profit, and nature of the business also will always matter. Okay, seasonal business, nature of the business, and also industry in which the company is operating. Now today in the pandemic situation, pharma company is booming. Suppose if any company coming out with a pharma objective, generally people will come and invest. Specialty chemicals, so textile industry, maybe less less interest. So depending upon the company, industry, business scalability, what is the promoter background also is most important. Suppose sometimes what will happen, promoter has very much experience in the own maybe innovation or anything, and also at the same time peer group also, how the peer group is operating. Okay,
maybe Reliance Industries same objective, I am also doing the same objective, but the scalability business is different, then people may attract, because how much Reliance is quoting the price, this company is coming out with an IPO, how much price I can get this shares. So depending upon all these factors, the company valuation will be created. Okay. Then, so I am giving here one important aspect particularly. See, people are paying taxes. I totally agree. So sometimes tax saving model always people will follow. What is tax saving model? See, generally, suppose people are getting some 2-3 crores profit. But sometimes depending upon the taxation structure, or it is allowed, okay, depending upon the taxation structure. So generally, we'll follow taxation model, but we have to convert this taxation model to valuation model. How? I am giving the one small illustration for you, that profit before tax is 3 crore example, then income tax you are paying maybe 30%. If you take 1 crore, profit after tax is how much? 2 crores. Okay, then suppose if you want to follow the taxation model, okay, this 3 crores generally, okay, we will not show because of taxation under the income tax is allowed. I am following that. But suppose if I show this 3 crores, okay, what will happen? Profit after tax is 2 crore. As a merchant banker, suppose I want to value 10 times of that 2 crores example, okay, then total 20 crores the value is increasing. Suppose example, already 3 crores profit company, I am valuing 30 crores, 5 crores profit company, I am valuing 50 crores. Then who will be benefited? Approximately promoter only will be benefited, because see, 25% you are going to the dilute to the public, but 75% as a promoter you are holding. So out of 75, that means 20 crores out of 75%, who is benefiting? Then obviously management of the company is benefiting by 15 crores wealth creating. Your wealth is created by 15 crores extra. So wherever possible manner, you have to follow the valuation model compared to taxation model. It is only an illustration. Please don't in a different manner. Okay. Then so some misconceptions, something about the always management mind, or maybe generally promoters mind. So we have to transform this our thinking into a different fashion. What are the transformation? Generally SME, generally people will think this is my company, but see, please, when you are going to the public, you have to think that it is our company, because tomorrow public shareholders also will join with you apart from the management of the company. Then focus should be shifting from control to governance, because once it is a listed company, it is always abided by the governance. You have to follow governance, corporate governance, structuring. You have to compulsory comply with the rules, regulations. And so till date you will be called as a owner. Now you will be called as a trustee on behalf of the listed company, because public money is involved in the company. Tax saving to tax paying, as we already discussed. Focus to shift from shareholders to stakeholder. There is a difference between shareholder and stakeholder. Okay. So shareholder is till date I am thinking about shareholder only. Now stakeholder, because stakeholder is a wider definition compared to shareholder. Vendor, supplier, servicer, everything, authority, regulatory authorities, everything you have to keep in mind whenever you are taking any decision in case of a listed company. Then PAT maximization. You have to create how much profit I have to keep it for the shareholders, and again dividend policy also you have to implement. And focus should be always on valuation and wealth creation. How you are creating a wealth for shareholder, because once it is created, it is for all, out of which 75% by the management of the company only. So wealth is created, promoter promoter wealth will be created by way of following all this information. And corporate governance, ultimately you have to follow some obviously with the corporate governance, that means preparedness for transparency, shared decision making and compliance. And okay, one more thing before concluding that. See, preparedness is most important. Everybody think that
See, today stock market is, BSE Sensex or Nifty, maybe 12,000. People are not investing today, so we will see later. So this is not the case. You have to be prepare yourself first. So IPO process is a little bit lengthy process, not lengthy, and it will be lengthy process. So due diligence, appointment of intermediaries, all preparation of DRHP. So it will take a little bit of time. So for that you have to prepare yourself right now. If your company is a good company, you want to go for public issue, start now. Don't postpone. Okay. Then you start clearing of all the preparation of minutes, appointment of intermediaries. It will take time, no issue. But suppose if you want to hit the market, okay, tomorrow market is good as on date. If you want to hit the market, then after 3 months, nobody knows how the market it is. After 6 months, nobody knows how the market it is. So you have to prepare now onwards, and there is a validity of 1 year. As I said already, NSE emerge letter will be valid for 1 year. So there will not be any issue for further approvals. So you can prepare right now and keep ready. Whenever market comes, then you can immediately hit the is the public issue. So you can save the time. But suppose market is good, you suppose if you start the process tomorrow, what will happen? Whenever you just want to open the issue, that time market may not be there. So market is not in your hands or not in my hands. So you have to keep in all this, whatever I said, the entire information whenever you are taking the decision going for an IPO. For this, I am concluding this my presentation. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Sir, really good. In continuation with Gauri Shankar, sir, your add-on will be really very useful to our members. Thank you very much for gracing the occasion and giving a lot of takeaways to our members. For more particularly when the company is how we have to do all the conversions and all the amalgamations or mergers before entering into the public issue, and everything really which is beneficial to each and every person. Thank you, sir. Thank you very much. And now that, sir, is there anything? Is there anything to add on, sir? Okay, shall we call it for the day? I think there are no further questions in the forum, sir. So since there are 2-3 appreciations, that's it, and there are no questions in the forum. Shall we call it for the day, sir? Yes. Okay. I request Shireen ma'am to give vote of thanks to the session. Thank you, sir. Thank you Gauri Shankar sir, for enlightening us how MSMEs contribute to the Indian economy, and the elaborative discussion on how MSMEs list in NSEMH, and updated on various initiatives taken by NSEs for development of SMEs. Thank you so much, and thank you Harsurya sir for detailed presentation on how IPO, how MSMEs can register for IPOs, and detailed process of IPOs, and how care should be taken and before and after entering into the IPO, and also what is the role of auditors in this process. Thank you so much. And I thank all the members, students, and Rotarians and businessmen for attending, for viewing this seminar, and also for giving your support. And don't forget to subscribe our channel. Thank you so much. And with this, session is concluded. Thank you. Thank you very much. Thank you for inviting us.